Hello friends, this is me Kanchan and you are watching my YouTube channel Study Time. বন্ধুরা আজকে আমি ক্লাস 2 এর চ্যাপ্টার নাম্বার 8 স্টোরি দ্য মাঙ্কি জাস্টিসের রাইটিং জন্য প্রশ্ন উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তবে বন্ধুরা তোমরা এখনও যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি অবশ্যই করে নিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অলে করে নিও, ফলে খুব সহজেই আমার পরের ভিডিওগুলো তোমরা পেয়ে যাবে। Use words in place of pictures and write down the paragraph. বলছে যে যে পিকচারগুলো দেওয়া হয়েছে এই প্যারাগ্রাফে সেই পিকচারগুলোর জায়গায় ওয়ার্ড ব্যবহার করতে বলা হচ্ছে এবং প্যারাগ্রাফটি কমপ্লিট করতে বলা হচ্ছে। তাহলে আমরা এটা লিখব, দেয়ার ওয়াজ ক্রো he was very thirsty. He saw a jug with little water. He saw a heap of stones. He put them on into the jug. The water came up. The crow drank the water. He was now very happy. There was a crow. He was very thirsty. He saw a jug with little water. He saw a heap of stone. He put them one by one into the jug. The water came up. The crow drank the water. He was now very happy. Activity জন্য কি বলেছে? Read the following tongue twisters. Sheep should not sleep in a sack. Sheep should sleep in a sack. বন্ধুরা আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই।